Okay, so I'm going to start projection of planes with another PPT. So that is our introduction PPT. Okay. So in this PPT, you'll be having problems related with pentagon and hexagon, and finally circle. Okay. A different kind of problems and different set of conditions. All conditions comes under both inclined conditions. In some problem directly they will give both inclined angles. In some problems they will not give the both inclined angles. So you will get either any one angle. Okay. So before going to start, this PPT contains how to draw a pentagon and hexagon. So that is what I have used for our previous classes. So before going to start this, I would like to say a few things related to your diagram. So you are going to draw the plane as a first diagram because you for both inclined condition, you will be creating 6 diagrams. So our normal front view, top view, and a single inclined front view, top view, and finally both inclined front view, top view. Okay, so this plane is the base profile is the base diagram because that is what our first diagram. So you are going to project this plane surface towards either front view or top view. So where the based upon the first diagram, you are going to create the remaining 5 diagrams. Please remember one thing. If there is any problem in the first diagram, what will happen with the remaining 5 diagrams? Okay. First diagram தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா final diagram வரைக்கும் தப்பா தான் வரும். So for pentagon and hexagon, you should know how to draw the pentagon and hexagon. Okay. So if you are creating any problem with the pentagonal profile, it will be difficult for providing full marks. If either in case if you are following the correct condition, அந்த VPHP condition கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீ பென்டகன் ப்ரொஃபைல தப்பா ட்ரா பண்ணிட்டு அப்படின்னா இட் வில் லீட்ஸ் டு ஒன்லி ஆஃப் மார்க். நான் வந்து மார்க்கை வச்சு உங்களை பயமுறுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. உங்களோட பண்ண யார் கைக்க போறதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ எவ்ரி ஃபேக்கல்டி இஸ் கோயிங் டு ஃபாலோ a set of procedure for awarding the marks. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரை உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேனே தவிர நான் பயமுறுத்தவும் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு புரியணும், அப்படி தெரிஞ்சாதான் நீ கரெக்டாக ட்ரா பண்ணுவீங்க. ஸோ ஹியர் I have 2 diagrams submitted by 2 students. Okay, so I'm going to split this 2 diagrams. So the left side of this black line is a diagram submitted by one student, and the right side of this black line is submitted by another student. So I'm not going to mention the name of the student. Okay, so please look at this diagram. It is a pentagonal surface. Okay, so நான் உங்களோட கிளாஸ் ஒர்க் ரிப்பீட்டடாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க்கில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் submitted a wrong pentagon. When compared to hexagon, most of you submitted a wrong pentagon. So I told you the procedure. I will dictate the procedure once again in this hour. So there is no problem. So please look at this diagram. So this diagram contains a side value of 50 mm. So please consider this line is a length of 50 mm. So please look at this second line with an angle of 72 degree. So angle is correct. ஸோ அந்த ஆங்கிளோட ஷேப்பை பார்த்தாலே அது கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட முடியும். ஏன்னா நிறைய பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது எங்களால் சொல்ல முடியும். ஓகே, பட் லுக் அட் த லென்த் ஆஃப் திஸ் டூ லைன். ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ பென்டகன் ஆர் ஹெக்ஸகன், it is similar like square. All sides are equal. If it is having a 50 mm side, all sides should have a 50 mm length. So if this line is a length of 50 mm, நீங்களே சொல்லுங்க this line whether it is having a length of 50 mm or not. It is more than 50 mm. So from the length itself, I can able to understand this diagram is totally wrong. If you created a pentagon like this, you will be get only half mark. நீ எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி எல்லா கண்டிஷன்ஸும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாலுமே you will get only half mark. That means if it is a 20 mark problem, you will get only 10 marks. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமில் தப்பு பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எல்லாமே கரெக்டாக ட்ரா பண்ணி டைமென்ஷன்ஸ் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் நெமம் எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் கரெக்டாக ஃபுல்லாக பண்ணினா யூ வில் கெட் ஒன்லி ஆஃப் மார்க்.
Similar like this line is also more than 50 mm, and this line is also looks like more than 50 mm, and this one is also looks like more than 50 mm. But he follows all the other conditions. That is called, he followed the required angle, and also he followed the required angle at here also. So when look at this diagram, this one looks correct. This one is totally wrong. Okay, so here also it is 50, and it is also looks like 50, and this one is also looks like 50, and this one is also looks like 50, and this one is also looks like 50. No problem. So this is totally right, but this diagram is not following either base method or corner method. So it is not followed by base method or else corner. The diagram வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் PPT ஷேர் பண்ண அதே diagram அப்படியே தான் இருக்கு. But I told you to draw using base side method and base corner method. Okay, but the angle followed here is right, and the length of all the 5 lines is equal to 50 mm. It is right. Okay, so if it is a side method, you should draw this line at the left side of this diagram. If it is a corner method, you should draw this line at the right side of this diagram. Okay, so it is for your reference. So அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட் நேம் நான் மென்ஷன் பண்ணாம உங்களுக்கு நீங்க கிரியேட் பண்ற மிஸ்டேக்ஸை புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த ரெண்டு டயக்ராம்ஸையும் பெயிண்ட்ல கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டயக்ராம்ஸ் தான். So please draw the diagram carefully. I am going to tell you how to draw the pentagon and hexagon once again. Okay, so for creating the pentagon, you should draw a horizontal line. If it is a base side method, you should draw this line at the right side of this diagram. If it is a corner method, sorry, if it is a base side method, you should draw this line at the left side of this diagram. If it is a corner method, you should draw this line at the right side of this diagram. Okay, so after creating this line, you should create a two inclined line with an angle of 72 degree. Okay, so this 72 degree should also comes outside of this line. Okay, இந்த angle கிடையாது, இந்த angle 72 கிடையாது. Clear? So it will be 108, I think so. This angle வந்து பார்த்தீங்கன்னா 108 வரும். So the outside angle should be 72 degree. So after doing this, you can create another inclined line. So it should also comes with the angle of 72 degree. The length of this line, that is called this point will be marked as AE. So length of this AE and the length of this BC should equal to this AB. AB என்ன length அதே length தான் BC, அதே length தான் AE. After with that, you should take your compass with a length of AB. You can create two arcs. So the center point will be, one is E and another center point is C. So you can place your needle of your compass exactly at C and E. You can create a two arcs. So the intersecting point of these two arcs will be marked as D. So you can connect this point towards C, and also you can connect this point towards E. So if you're connecting this, you will get an exact pentagon with 5 corners and 5 sides. So a pentagon is having 5 corners and also 5 sides. So side means AB is a side and BC is a side value. Okay, is that clear? Any doubts? Okay, Gana. So I'm going to solve a problem. Okay, based upon a regular pentagonal lamina. That means a pentagonal plane. Okay, so I'm going to solve this problem. So it is a pentagonal plane. So that is what available here. It is a pentagonal lamina. So lamina means it is a plane. No problem. There is no thickness for this. So it is a plane of 30 mm side. So the side value of this pentagon is 30 mm. That means all 5 sides having a side value of 30 mm. Okay. And please remember the condition. The condition is 1 edge in HP.
So if it is one edge in HP or else one side in HP, both are equal. So in some places they will give this word that is called edge. So edge na enna side da. So one side in HP or else one edge in HP. That means நான் அந்த ரெண்டு டயக்ராம் ட்ரா பண்றேன், நீங்க எது கரெக்ட்னு சொல்லுங்க. So this is one kind of diagram. Okay, and this one is the second kind of diagram. Okay, so this one is the first diagram. Please consider this as a second diagram. So what is the right one for this condition? One edge in HP or so one edge in HP என்ன correct? Either first diagram or second diagram. Roll number 57. Your voice is breaking, sir. Voice break. இப்போ clear-ஆ இருக்காப்பா? No, sir. இப்போ clear-ஆ இருக்காங்கம்மா? Is it okay? Yes, sir. Okay. So நான் கேட்கறது என்னன்னா, the condition is one edge in HP. So roll number 57, answer me whether I have to draw the first diagram or else I have to draw the second diagram as a plane. Who is 57? Sir. Okay. First diagram or second diagram draw பண்ணலாமா பிளேனுக்கு? Second diagram. Can I please look at this? One edge in HP. One edge-னா edge-ங்கிறதும் side-ங்கிறதும் ஒன்று தான். Side-னாலும் edge-னாலும் ஒன்று தான். Okay. So I already told you this one is a side method and this one is a corner method. Okay. So the corner is the side. இப்போ சொல்ல one edge in HP. Side method போலாமா corner method போலாமா? Side method. Side method. அப்போ என்ன diagram draw பண்ணணும்? First diagram. First diagram. Okay. ஸோ இப்போ நீ சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் படி இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டு நீ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்ட அப்படின்னா, இந்த ஒரு கண்டிஷனை தவிர பாக்கி எல்லா கண்டிஷனும் நீ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்க அப்படின்னாலும் யூ வில் கெட் 0 மார்க். அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப இதை வேன் ஆஃப் திரும்ப சொல்லியிருக்கிறதுக்கான ரீசன். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லுக் அட் த வேர்ட் கிளியர்லி. இஃப் இட் இஸ் எட்ஜ் ஆர் சைட், யூ ஷுட் ஃபாலோ த ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம். இஃப் இட் இஸ் அ கார்னர், யூ ஷுட் ஃபாலோ த செகண்ட் டயக்ராம். இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு மெத்தடும் வரும். அது ரொம்ப ரேர் கேசஸ், வெரி வெரி ரேர் கேசஸ். நம்மளுக்கு அந்த சிலபஸில் அது கிடையாது. ஸோ அதனால் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் தட். ஸோ யூ கேன் லுக் அட் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கிரியேட் அ ரெஃபரன்ஸ் லைன் வித் நேம் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் த பிளேன் நேம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ told you if it is a one edge in HP, you have to draw the plane exactly on the top view position. So the top view should have a profile of plane because it is in HP. If it is in HP, you should draw this pentagon on this top view. If it is one edge in VP, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? You should draw this pentagon exactly at this place. Okay. So here the condition is you should draw this pentagon. That means you can create this vertical line with a side value of 30 mm. So after that, you can create a two inclined lines with an angle of 72 degree and a length of 30 mm. And after that, you can take your compass with a side value of 30 mm. You can create arc. So, and also you can connect these two points. Okay, so this is what the exact procedure. Clear? In some problems, they will give the distance between the plane towards the reference line. Okay, so the distance should be of 10 mm or 20 mm. So அந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமுக்கும் அந்த கண்டிஷன் இல்லை. ஸோ there is no condition. You can choose whatever may be the distance between the reference line. So after creating this diagram, you should name this plane. So
The name will be A, B, C, D, E. Okay. So after doing this, you can project these 5 points, that means 5 corners towards a reference line, because the reference line will have the front view. So the front view is a horizontal straight line. So you can project these 5 points towards reference line. Okay. So if you are projecting this, you will get a front view. So this is what our front view, our horizontal straight line. So it should connect these 2 corners. Okay. So and also you should name this point. Okay. அந்த நேம்ஸுக்கும் மார்க் இருக்கு, கம்பல்சரி நேம்ஸையும் நோட் பண்ணுவாங்க. வெதர் யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் ஏ பிராக்கெட் இ ஆர் யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் ஆஸ் இ பிராக்கெட் இ. ஸோ வாட் எவர் மே பி த நோட்டேஷன்ஸ், ஸோ யூ வில் கெட் அ மார்க் பேஸ்ட் அப்பான் த நோட்டேஷன்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் லுக், ரிமெம்பர் ஒன் திங், if you have created a front view, okay, ஸோ ஃப்ரண்ட் வியூ ஃபர்ஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபைல் ஃப்ரண்ட் வியூவில் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுங்க. By looking from the front view towards this direction, you will get a top view. So if you have created a top view first, please use this symbol. இதை நீ draw பண்ண வேண்டாம். So it is an imaginary symbol. So while looking from this direction, you will see the front view. That means you can able to see these 3 points. So you can able to see this A point and B point, and also you can able to see this C point. You can't able to see these 2 points, that is called D and E. Okay. So what is the notation for this point? Roll number 49. Yes, sir. What is the notation for this first starting point of this line? Sir, A dash of E dash. A dash of E dash. Okay. So what is the second point? This one. Sir, B dash of D dash. B dash of D dash. Okay. Third point? C dash. C dash. Okay. So it is the right notation. So you can create a horizontal line with this notation: A dash of E dash and B dash of D dash, and finally C dash. Okay. So after doing that, now you can come to the conditions. So the condition is and inclined at an angle of 30 degree to VP. So draw its projections when its surfaces is inclined at an angle of 45 degree to HP. So it is a both inclined problem. So in this problem, they have directly given the angle. So we have the angle 45 degree to HP and 30 degree to VP. Okay. So now we have created the normal front view and top view. So after creating this, you can create a inclined front view on top view. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இனிஷியலி யூ கேன் லுக் அட் த கண்டிஷன் 45 டிகிரி டு ஹெச்பி ஃபர்ஸ்ட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் நீ கீழே கிரியேட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா செகண்ட் டயக்ராம் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ ஷுட் லுக் அட் திஸ் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட், 45 டிகிரி டு ஹெச்பி. ஹெச்பி கண்டிஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இன் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நீ ப்ரொஃபைலை மேலே ட்ரா பண்ண வேண்டி வரும். அதாவது 1 edge in ஹெச்பிக்கு பதிலாக 1 edge in விபின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய ஆங்கிள் 30 டிகிரி டு விபி. அப்போ நீ ஹெச்பியை பார்க்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ எதுக்கு இருக்கோ அதை வேஸ்ட் பண்ணி தான் எடுக்கணும். 1 edge in ஹெச்பினா யூ ஷுட் டேக் த ஹெச்பி ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட். 1 edge in விபினா யூ ஷுட் டேக் த விபி ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட். Okay. So now I'm going to create the third diagram. So for this third diagram, I can choose any point, okay, on this reference line. So this point should be clicked anywhere. So the angle is 45 degree. So the theta angle is 45 degree to HP. So I'm going to create a 45 degree inclined line. So after creating this, I can measure this distance. So the distance between A dash to C dash. Okay, so I can take this distance. But please remember one thing. So the first inclined front view should be like this. So நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன்ல, third
front view or third top view. Either இந்த மாதிரி inclined போடலாம் இல்லை இப்படி inclined ஆகவும் போடலாம். But the second condition should be like this because one edge in HP அப்படிங்கும்போது இந்த edge எங்க வருதோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் inclined-ஆ வச்சு போடணும். So a corner will be directly opposite to this edge. So you can pick this corner as a reference point. Okay. So in this area, you should not draw an inclined line like this. So if you are creating a line like this, it will be a wrong method. Okay. So you can create a inclined line like this. So this is our starting point. You can measure this horizontal distance. So after measuring this distance, you can create an arc like this. So if you're creating an arc like this, you will get an end point. So this point is a C1 dash point. Okay. And this point is A1 dash of E1 dash. So you have to mark the in-between point also. That means you can measure this distance with your compass. You can measure this distance. Okay. You can place the needle of your compass exactly at A1 dash and E1 dash. So you can create an arc like this. So this point will be marked as B1 dash of D1 dash. Okay. So you can create a line. After that, you can create a point called A1 dash of E1 dash. So this is A1 dash of E1 dash. So after that, you can create B1 dash of D1 dash and finally C1 dash. Okay. So the extra projections are not necessary. The extra projections தேவையில்லை. Okay, it is clear. Please remember that these extra projections are not necessary. You can erase these extra projections. So after doing this, you can project these 3 points towards the top view position. And also you can project all the 5 points available in our previous top view. You can project all these 5 points towards the second top view. Okay, you can project all points. So if you are projecting this, the point A1 dash and A will meet at a point. Okay. So that point can be marked as A1. Okay. So please remember this. Compulsory 2 A points இருக்கும். ஒன்று வந்து front viewல இருக்கிறது, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா top viewல இருக்கிறது. So these 2 points will intersect at a point. If you are creating a vertical line from A1 dash and also you are creating a horizontal line from A. So these 2 points will meet at a point. That particular point can be marked as A1. Similar to that, the point B1 dash, you'll be creating a vertical line from the point called B1 dash, and also you'll be creating a horizontal line from point B. So these 2 points will meet at a point. That point can be marked as B1. So please remember one thing in your mind. So this vertical line should have 90-degree angle of from the reference line, and also with that, this horizontal line should be parallel to this reference line. So reference line is our base. So the base வச்சு தான் எல்லாமே draw பண்ணணும். If you are creating a vertical line, it should have a 90-degree towards the reference line. If you are creating a horizontal line, it should be parallel to the reference line. So similar to this, these 2 points will meet at a point that is called C1, and the point D will meet at a point that can be marked as D1, and the point E will meet at a point that can be marked as E1. Okay. So we have already discussed about this problem in our previous PPT itself. So now you can connect these 5 points. So if you're connecting these 5 points, you will get a profile like this. So this profile, when compared with the previous one, we're comparing this profile with the previous one, it will have a small size. Okay. So after doing this, you can create an inclined top view. That is our third top view. So for this, you can consider this condition, 30 degree to VP.
30 degree to VP. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எய்தர் 30 degree right to left மார்க் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் மார்க் left to right. There is no problem in that. But while creating this diagram, compulsory இது left to right தான் போகணும். It should not be right to left. Okay, clear? So after creating this inclined line with an angle of 30 degree, okay, either you can choose this line as this one, அதாவது இந்த லைன் நீ கன்சியூம் பண்ணலாம், or else you can assume this line. Okay, either இந்த லைனா வாஸ் லெஃப்ட் சைட் லைனா அசியூம் பண்ணலாம், இல்லை ரைட் சைட் லைனா அசியூம் பண்ணலாம். It is your own choice. So I am going to choose this line, that is 30 degree to the VP. So this line, in the vertical line, இங்கே 30 degree inclined பொசிஷனில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்குவோம். Okay, the line 1 and 2 is 30 degree towards VP. Okay, so இப்போ 1 and 2 மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் here it is 1 and here it is 2. So 1 and 2 மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் I am going to create a imaginary rectangle. So this one should be an imaginary rectangle. Okay, so that is what exactly marked here. You can create this imaginary rectangle. So now you can use your 2H pencil because it is not a component line. So the component line is a pentagon. So you can draw this total square towards 30 degree inclined profile. So after creating this, you can click all the 5 points. So what are all the 5 points? The points are E1, A1, B1, C1, and D1. Okay, so you have to mark these points. So these 5 points will be available in between either 1 and 2, or either it will be available in between 2 and 3, or 3 and 4, and 4 and 1. So first 1 and 2 in between எத்தனை points இருக்கு? So this is 1 and 2, right? So 1 and this one is 2. So in between 1 and 2, I'm having point called E1 and also a point called A1. So what is the distance between 1 and E1? So this is what the exact distance. So I'm going to measure this distance with my compass. So I'm going to place my needle of the compass exactly at this point 1. I'm going to create an arc like this. So this point will be marked as E2. So after doing that, I can measure this particular distance, that is called 2 to A1. So I'm going to measure this distance. So I'm going to place my compass needle exactly at point 2, and I'm going to create an arc like this. So this point will be marked as A2. So this one is E2 and this one is A2. So after doing that, I can mark the point B1. So it is available exactly in line 213. So I'm going to measure this distance or else this distance, and you can choose your own distance. Okay, so 3 to B1 இவ்வளவு distance measure பண்றேன். So I'm going to place my needle exactly at here. So I'm going to create arc like this. So this is what point B2, and point C1 will be available exactly at the center point of line 3 and 4. So this is what the center point of 3 and 4. So this can be marked as C2. Then finally I can mark this D1 similar to B2. So this is what D2. Okay. Any doubts? இந்த 5 பாயிண்ட் எப்படி மார்க் பண்றது டவுட் இருக்கா? Okay. So after creating these 5 points, you can connect these 5 points. Okay.
So first A2, E2, after that B2, D2, then finally C2. ஸோ இதை 2ன்னு நேமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 1 ஃபாலோ ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை நீங்கள் 2ன்னே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் C2. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஃபைனல் இன்க்ளைன்டு டாப் வியூ. Okay, so after creating this final inclined top view, you can create the inclined front view. So for that, what you have to do? You can project all the 5 points towards front view position from the top view. And also you can project all these 5 points towards the front view and also all these 5 points towards front view. So previous front view irukka 5 points you right side project pannunga with a horizontal line, and also you can project the 5 points from the top view towards the front view position. So like this. Okay, so if we are projecting like this, each and every point will have 2 lines, that is called one vertical line and one horizontal line. So point A will have 2 lines. So this is what the vertical line and this is what the horizontal line. So these 2 lines will meet at a point. This point can be marked as A2 dash. Similar to that, each and every corners will have a vertical line and also a horizontal line. Okay, so B will meet at this place and C will meet at this place and final D at this place and E will meet at this place. So you can connect all these points. That is called, you can connect AB. So after that BC and CD and finally you can connect DE and EA. So if we're connecting this, it will be go like this. So AB, BC, CD, DE and finally you can connect EA. So this is what our final inclined front view. Okay, is it clear? Any doubts? Okay, na? So for this today's class, you'll have to submit 2.5 problems. 2.5 என்ன சொல்றேன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கம்ப்ளீட் தட் ப்ராப்ளம். யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட், சாரி யூ கேன் டேக் a photo of that diagram. And after that, அதே டயக்ராமை நம்ம வேறு மெத்தட்லேயும் பார்த்தோம். சேம் டயக்ராமை ரெக்டாங்கிள் பிளேனை வேறு மெத்தட்லேயும் பார்த்தோம். யூ கேன் யூஸ் த டயக்ராம் ஆல்சோ. அண்ட் ஃபைனலி திஸ் ஒன். ஸோ டோட்டலி 2.5 diagrams, 2.5 problems, 3 diagrams வரும். Okay, so that is what our today's classwork. You have to submit this classwork within Monday. So Monday 9 o'clock முன்னாடி சப்மிட் பண்ணுறவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வரும் இந்த 2 ஹவருக்கும். ஸோ ரெகுலராக ஆப்சென்ட் ஆனவங்க ஆப்சென்ட் தான், தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் தட். அது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கவங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வேணும்னா யூ ஹேவ் டு சப்மிட் திஸ் classwork within Monday 9 o'clock. ஓகே, லாஸ்ட் classwork ஸோ ஃபார் நவ் நீங்கள் 9 பேர் சப்மிட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. அந்த 9 பேருக்கும் நான் ஆப்சென்ட் தான் மார்க் பண்ண போகிறேன். ஸோ அட்டண்டன்ஸில் ஏன் பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஷுட் ஹேவ் மினிமம் ஆஃப் 60% ஆஃப் அட்டண்டன்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஜெக்ட். ஸோ ஓவரால் 80% எல்லா சப்ஜெக்டும் கம்பைன் பண்ணி. இண்டிவிஜுவல் அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் 60 வேணும். அது வரலை அப்படின்னா யூ வில் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் அ எண்ட் எக்ஸாம். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? சப்ஜெக்டில் டவுட் இருக்கா? ஓகேங்கண்ணா. So after that, I will clarify how to draw the hexagon. For creating a hexagon, here also you should follow the side method and also corner method. So this diagram is not comes under side method or else, actually this diagram will comes under corner method. So for a corner method, you can create a horizontal line, okay?
And after that, you can create an inclined line from point A and point B. So it should have an angle of 60 degree. Okay. So after doing this, you will get another 2 more points. Okay. Then you can create a 2 vertical lines from point A and B. So it is not having a dimension. Okay. Here also all 6 sides are equal. If it is 30 mm hexagon, the length of this line AB will have 30 mm distance, and the length of the line BC will have 30 mm distance, and the length of the line AF will have 30 mm distance. So after creating this vertical line from point A and B, you can take your compass with the length of 30 mm. You can place the needle of your compass exactly at point F and point C. You can create 2 arcs like this. So F ல இருந்து இந்த vertical lineல கட் பண்ணுங்க, C ல இருந்து இந்த vertical lineல கட் பண்ணுவீங்க. So you will be getting another 2 more points. You can connect the point C and D and D and E, and finally you can connect E and F. So like this. So if you're connecting this, you will get a corner hexagon, because the left side of this diagram is a corner. If you want to create a side hexagon, you should draw a vertical line first. After that, you should create a inclined line with an angle of 60 degree like this. Then you can project 2 horizontal lines from the 2 points. So then you'll be getting another 2 corners. So you can connect these 2 corners with the previous points. So finally you will be getting the side hexagon. Okay. So இந்த டயக்ராமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகன் ப்ராப்பராக நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். I don't have to measure with scale and protractor. But it's a wrong hexagon. அதை வந்து எங்களுக்கு சும்மா ஜஸ்ட் வியூ பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும். நீயே நிறைய டைம் இது சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வரேன்னா உனக்கே ஈஸியாக அது தெரியும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? After this, I'll be dictating about a problem related with hexagon. Okay, so this is the problem related with hexagon, and so after doing the hexagon problem, I'll be solving the problem related with circle. Okay, so this is the problem related with circle. So this is the end. So after completing these 2 problems, உங்களுக்கு ஒரு tutorial நடக்கும் based upon projection of planes. ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம்ப்பா, இல்லைன்னா நீங்கள் கிளாஸ் லீவ் பண்ணிக்கலாம்.